Thực sự nó quá đỡ là tuyệt vời. Chúng ta đang có thể chuẩn bị xem lại được cái pha thi đấu nó để có thể cùng phân tích lại cái pha thi đấu này xem nó sẽ như thế nào. Đúng là như vậy. Và trong cái tình huống thi đấu đó thì đúng là với phản xạ rất tuyệt vời, An né thì cũng không thể cản phá. Và cái chiêu cuối của Anbis nó phân tách ra cả hai phần đội hình của Cloud9, khiến cho họ hoàn toàn không đất để diễn nữa. Những cái lượt đã sử khiếp lúc này kèm theo đó là một sát thương ngay lập tức hạ gục thành công xạ thủ đối phương, và cuối cùng chỉ còn một mình Carnation thoát được mà thôi, nhưng ta cũng không thoát được khi đã bị bọc đầu bởi Westall, và thêm đó là cú quét sạch cũng như là ngay sau đó đến với con Baron dành cho các thành viên của đội tuyển Atqui, và gần như đúng là tại cái thời điểm đấy thì không còn một lối đi nào nữa dành cho các thành viên đội tuyển Cloud9 để có thể bật lại được trận đấu này rồi. Và quay trở lại với một chút xíu về lượt cấm và chọn của trận đấu này thì như đã nói ở đoạn ban đầu thì là đội tuyển Cloud9 họ đã cấm đi Alice. Họ đã cấm đi Alice, họ cấm đi hai vị tướng mà bên kia đội có thể sử dụng khá tốt. Chúng ta đều đánh giá rằng đấy là những vị tướng nên cấm, đấy là Fizz cùng với Tam Ken. Đấy là hai vị tướng mà cả Anbit cùng với người chơi Westall sử dụng cực kỳ tuyệt vời. Nhưng lượt cấm Alice là một lượt cấm mà làm tôi cảm thấy bất ngờ nhất của đội tuyển Cloud9 khi họ có sự lựa chọn đầu tiên. Đáng nghĩ ra họ có thể chọn vị tướng này, hoặc là rồi sau đó cấm có rất nhiều cấm đi Lee Sin, hoặc họ cấm đi bất kỳ vị tướng nào, chẳng cần phải cấm Lee Sin luôn. Cái điều cấm hợp lý nhất trong cái trận đấu đấy chắc chắn tôi nghĩ rằng là Jinx hoặc là một vị tướng của Westall như kiểu Twitterfest như đã nói ở cái lượt cấm và chọn mà chúng ta đã được theo dõi trong trận đấu vừa rồi. Nhưng cái quyết định của Cloud9 đã là như thế, và họ lựa chọn Lee Sin ngay từ đầu tiên, và việc họ lựa chọn Lee Sin ngay đầu tiên cũng khiến cho đối phương đơn giản không việc gì phải lo lắng với một vị tướng đã không còn quá thuần theo cái meta này nữa. Thêm vào nữa đó là cái gói combo rất hay dùng của các thành viên đội tuyển Cloud9 cũng đã bị cấm đi một con, đó là Azir rồi. Cho nên gần như không có quá nhiều những sự lo lắng dành cho các thành viên của Atqui nữa. Sự lựa chọn xạ thủ có thể được coi là mạnh mẽ nhất dành cho Sneaky tại thời điểm đó sẽ là Tristana. Nhưng nếu như xét về cái tầm bắn của Tristana so với Jhin trong đoạn cuối trận thì nó cũng tương đương nhau. Xét về lượng sát thương mà Jhin có thể gây ra so với Tristana thì tôi nghĩ rằng thậm chí nó còn nhỉnh hơn, bởi vì Jhin có khả năng bật dạ súng cuối của mình và gây ra một lượng sát thương diện rộng. Còn đối với Tristana, sát thương diện rộng của anh ta gây ra chỉ là cú nổ tới từ cái cú đạn nổ của mình khi được gắn lên đầu của một ai đấy mà thôi. Nhưng mà vấn đề mà chúng ta cũng phải quan tâm đến nữa đấy là cú chiêu cuối của Tristana có thể đẩy được Kennen ra ngoài, nhưng trong trận đấu đó thì Sneaky thì lại không thể nào làm như thế được, và dường như chỉ được một lần mà thôi. Và đúng như vậy. Thì tạm thời thì chúng ta sẽ chờ một chút xíu đến khi mà lượt bốc thăm đúng không? Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút xíu cho đến khi lượt bốc thăm được chính thức diễn ra, và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây mà thôi. That's you mentioned one trick pony. That's like a montage from a one trick pony that you'd find on YouTube. Where's the dubstep music? Yeah, that's what we were missing. All right, next time around, that's the challenge there. We got to get the dubstep music mixed in. But exactly, the knowledge of the champion with such a large champion pool to know that he could flash back in for that play as opposed to just saving himself. And it goes beyond that. It's like the item build, going with the Bloodthirster for the increased AD, the more lifesteal that you get out of it means that you can also go Last Whisper much earlier in your build. Just so many things, like being able to play a champion that requires auto attack cancel animations in there without the Hydra is just really impressive. That's the Huni we expect to see. Maybe we'll see him in the bracket stages. Right now we're going to step into the venue where Quick Shot will walk us through how the teams will be randomly drawn into their quarterfinal matchups. Thank you very much, Dash, and the rest of the analyst desk. I'm joined by Jet and Monte Cristo as we'll break down the matchups. But as the competition dies down here at Le Doc Pullman, we are about to take the next step on the road to the Summoners Cup. As we speak, the final preparations are being made on stage for the quarter-final bracket draw live. Before we send it to Shocks and O-Gaming's Noir, a very quick rundown on how things are going to play out. The number 1 seeds will be drawn and placed into the quarterfinals in the bracket. Then the number 2 seeds will be drawn. They'll be placed into the respective matchups. But the only rule is no teams from the same group can be placed into the same half of the bracket. So if a team from, say, Group A is drawn to the top half, the second team from Group A must go into the bottom half. Yep. It's pretty simple. Let's find out how that is going to play out. And we will, of course, be getting to that draw in just a second. The stage is set. So let's send this over to Shocks and Noir to find out how the matchups for the 2015 quarterfinals will play out. Et ça y est, on y est au dénouement de ces deux super
semaine avec le tirage au sort. Est-ce que vous vous êtes bien amusés? Je serai avec Shox et Diamond viendra nous accompagner. Now, I believe Shox and Noir are in fact explaining to the audience in-house the exact same rules that we've just run through. Talking about, of course, all the Pool 1 teams and Pool 2 teams and how they're going to get drawn out. Gentlemen, this is quite an exciting time for both us as well as all the teams. They all have representatives and captains on the floor who will then be, accepting the draw on behalf of their teams. And Diamond's going to be doing the drawing. It's a nice surprise. The last time a European player drew for European teams, it didn't end well. Froggen? Oh yeah. Froggen didn't do them any favors, and this is going to be, looks like KT. And it is KT Rolster, so they will fit into the very first slot. KT, of course, the number 1 seed from Group D, which means Origin will know they will be on the bottom half of the bracket. So really nothing fully revealed yet. We're going to learn a lot when they draw the next ball, though. I'm sure they're a little relieved about that, but it still opens up the chance for them to hit Fnatic right now. Which could guarantee a European team into the semis. Diamond. Not really sure how I feel about that, Monty. Well, there's Fnatic. Première place. So much for the Fnatic Origin matchup. So much indeed. Ça veut dire Fnatic ne sera pas contre SKT. So, both European teams on either side of the bracket. Yeah, Fnatic KT Rolster is going to be incredibly entertaining. Fnatic really came on strong at the end of the group stage, but so did KT Rolster. Yeah, sets up a possible very good semifinal. Also means that we will not have KT and SKT on the same side of the bracket. Alright, so Flash Wolves, the number 1 seed from Group A, means that Coup Tigers will be in the top half. So we could see Korea on Korea or Coup versus Fnatic. So we'll get to those in just a second. It's not very exciting anymore. Yeah. It's SKT. Flash Wolves came from Group A. Ok, maintenant on prend pour... But we do need to do it for, just to confirm, of course, that all 4 teams were in the pool. I'm impressed with... Well, we can never miss a chance to see Diamond grabbing balls, so... There you go, SK Telecom, T1. So, unfortunately for Flash Wolves, who are 4/5 the Gamania Bears, who lost to SK Telecom in the quarterfinals of the 2013 World Championship, they get to face them again. Right, now this is where things get interesting. As a reminder, the number 2 seeds will be drawn. The only rule, if you draw into a position where a team from your group is already in that half of the bracket, you get bumped. Alors, nous allons passer au tirage des deuxièmes de poule. Comment ça marche? 2 équipes ayant été dans la même poule ne peuvent pas. It should be the first opponent, KT Rolster. On the assumption. Sorry about that. I was operating under a strange assumption. Those are all the number 1 seeds. Correct. So those are number not 1 the seeds. matchups whatsoever. Correct. Number 1 seeds. They have now populated the left-hand side of the matchup. Diamond. And obviously preferential side choice. And the first number 2 seed. Let's find out who this is going to be. That's going to be the Coup Tigers. Yeah. They are color-coded. Which means that should be a KT Rolster versus Coup Tigers matchup. So we'll see a Korean matchup. And this is going to be a rematch of what we saw actually in the playoffs, which is a 5-game series between Coup and KT Rolster. That is extremely interesting to see Korea pulling Korea back. With SKT on the bottom half of the bracket and a guaranteed Korean team in the semifinals up top, this could set us up for an early Korea v Korea final. But we are getting well ahead of ourselves for the next Origin. Next matchups have to get drawn. It is Origin from D2. Now, of course, they will not be able to be in the top half of the bracket, so they get bounced to the Flash Wolves. Wow, what a great draw for Origin here. Absolutely fantastic. They should be a heavy favorite going into that match. La règle décide. And of course, the reason for that, KT Rolster was in the top half of the bracket, the first seed from that group, which is why Origin then bounced. So the last 2 teams available for selection here are AHQ and EDG. Il nous reste que 2.
both of which can face, no, I'm lying to you, Fnatic has to face EDG. has to face EDG. What a tough challenge. Let's see who we're drawing here. It will be the EDG It will be draw. EDG. That's difficult, chat. That is really tough. Now that I'm correctly understanding the way the brackets are being fallen, it'll be exciting to watch Fnatic versus EDG right here because EDG has underperformed. Remember, the only LPL team to make it out of the group stage when I was heavily rating the Chinese teams to all advance out of the group stage. So they've heavily underperformed to this point, and now it'll be a fascinating matchup between Fnatic and them. Does mean, of course, our last matchup will be AHQ versus SK Telecom. C'est officiel, AHQ What a difficult. contre SK I mean, Telecom. for AHQ, looking at the draw, even if they'd won the group, theoretically speaking, they would have faced EDG if the draws had held true. They had just won the only tiebreaker match, and now Westor takes to the stage, standing next to his opponent, Clearlove and EDG. Wow. Yeah, that is a terrifying matchup for AHQ. They came out very strong today with an incredibly close game against Fnatic. They're going to be kicking themselves if they didn't win that game. You know, honestly, the top half of the bracket is significantly harder than the bottom half right now. SK Telecom, I feel, would have to make a lot of errors not to make the finals with this bottom bracket. I think that's a good thing, though. If you take a lot of the stronger teams in one half of the bracket, in theory, it sets us up for the legitimate strongest second seed team to actually face what we assume could be SKT. So it ends up being quite exciting when you think about some of the possibilities. You can see it on your screen. KT Rolster versus Ku Tigers, Korea v Korea. Fnatic taking on Edward Gaming, Europe versus China. Flash Wolves versus Origin. LMS versus EU, and then of course SK Telecom, the tournament favorites, taking on AHQ Korea versus LMS in London next week. I'm just hoping that we get a great finals this year. We've yet